La ofensiva de Vladimir Putin por Pokrovsk se ha convertido en una de las más sangrientas de toda la guerra en Ucrania. Miles de soldados rusos están muriendo. Y todo apunta a que el Kremlin no tiene ningún interés en protegerlos. Para Putin, sus hombres son completamente prescindibles. En no de los testimonios más impactantes fin del comandante ruso Vladimir Valeryevich Ulyanov, soldado fue abandonado durante 6 días en el campo de batalla, sobreviviendo solo a base de manzanas y corteza de árbol. Según él, Putin está dejando morir deliberadamente a sus tropas una vez que ya no son útiles. Ulyanov también reveló algo aún más escalofriante. Antes de un ataque recibió la orden de ejecutar a 5 soldados rusos que se negaban a participar en la ofensiva. Él se nega, pero cuando comenzó el asalto descubrió que su unidad no tenía ni apoyo de tanques ni suministros. Ucrania lanzó un contraataque devastador y el quedó gravemente herido. En cualquier ejército moderno, un soldado en ese estado sería evacuado de inmediato. En Rusia, simplemente lo dejaron abandonado. Durante 6 días, tuvo que arrastrarse por el campo de batalla, sin poder caminar, sobreviviendo con lo que encontraba. En sus videos denuncia, greater than aquí no hay comida ni agua, comíamos corteza, los suministros son un desastre, y su caso no es aislado. Informes de que YV post aseguran que muchos soldados rusos deben hacer colectas para conseguir equipo básico. Otros, siguen de express, han llegado a comer perros para sobrevivir. Cuando Ulyanov logró ligar a una posición rusa, descubrió la verdad. Nadie había intentado rescatarlo. Su unidad simplemente lo reportó como desaparecido. Los heridos no son evacuados, simplemente los dejan morir. Pokrovsk es un peor que Bajmut. Mientras que Bajmut costó hasta 100.00 bajas rusas. Analistas como David Axe afirman que solo entre enero y octubre de 2025 Rusia perdió otros 100.00 y solo en octubre, Zelensky confirmó 25.00 rusos muertos. Pero las bajas no son el único problema. Ulyanov denuncia extorsiones, soldados obligados a pagar hasta 200.00 rublos en supuesto fondo de compañía. Quien se niegan, o quien saben demasiado, simplemente desaparecen. Informes recientes confirman esta brutalidad. The Guardian reportó ejecuciones de soldados que se niegan a lucrar. The Telegraph reveló castigos como esposar los árboles sin comida ni agua. Videos filtrados muestran soldados encerrados, golpeados o enviados a misiones suicidas. Rusia tampoco evacúa sus heridos. En el delta del Dnieper, tropas rusas están atrapadas sin comida y bebiendo agua del río. Más de 5.10 han muerto ali estico. Muchos por inanición. Médicos del Ministerio de Defensa admiten que muchísimos podrían haber salvado. El resultado es devastador. Según Politico, Rusia tiene uno de los peores índices del mundo. Por cada 1.3 soldados heridos, en un muere, más del 40% de los heridos terminan falleciendo. Esto no es un accidente, es un sistema. Los soldados rusos son desechables. Eso lo confirmaba otro militar, Mikhail Simyankin, citado por The Wall Street Journal, éramos carne de cañón. No les importaba si sobrevivimos. Pokrovsk solo muestra la verdad. Putin está destruyendo a su propio ejército desde dentro. Y mientras y que él insista en avanzar, miles de vidas seguirán siendo sacrificadas por una guerra que Rusia ya está pagando muy caro. Lo que está ocurriendo en Pokrovsk es solo la superficie de una crisis mucho más profunda dentro del ejército ruso. Y cada nuevo testimonio revela en patrón claro. El Kremlin no solo está perdiendo soldados, está perdiendo control. En las últimas semanas, varios grupos de soldados rusos han comenzado a grabar videos denunciando a sus propios comandantes. En uno de ellos, un batallón entero afirma que fueron enviados como ovejas al matadero, sin mapas, sin munición suficiente y sin comunicación. Pero lo más alarmante es la razón por la que estas unidades son sacrificadas. Putin necesita mostrar avances a cualquier precio, incluso si esos avances duran solo unas horas. Los analistas militares de Europa explican que Rusia lanza ataques masivos con cientos de soldados solo para capturar una trinchera o un bosque que Ucrania recupera el mismo día. Es una guerra de desgaste absurda, desaguadamos para propaganda que para estrategia. En palabras del analista David Axe, greater than Rusia está intercambiando vidas humanas por metros de tierra. Y esos metros se pierden casi inmediatamente.
Mientras tanto, las condiciones dentro de las unidades rusas son críticas. Soldados denuncian, oficiales borrachos que dan órdenes contradictorias, batallones sin medicinas básicas, ambulancias sin combustible, comandantes que desaparecen en medio de los combates, y escuadrones de castigo enviados en misiones suicidas para inspirar a otros. Un soldado de la región de Orenburgo confesó en un audio filtrado, greater than CT Hiran, no vuelvas a pedir ayuda, nadie somos basura para ellos. Y todo empeora cuando hablamos de los reemplazos. Rusia está enviando voluntarios sin entrenamiento, hombres de 45, 50 y hasta 55 años, reclutados de prisiones o prometiendo salarios que nunca pagan. Muchos llegan al frente sin saber usar un fusil automático. El resultado es una rotación brutal. Soldados que duran apenas días antes de ser heridos o muertos. Pero hay otro factor explosivo, la moral interna. Cada vez más generales rusos están chocando con el Kremlin. Algunos rechazan órdenes imposibles. Otros advierten que estas ofensivas están rompiendo el ejército. Y otros simplemente han dejado de informar la verdad en más para no ser castigados. Un informe reciente del Institute for the Study of War indica que varias brigadas rusas en Pokrovsk están al borde del colapso moral. Y mientras todo esto ocurre, Putin continúa exigiendo ofensivas más grandes, más rápidas y más agresivas. Cada fracaso solo trae más presión, más castigos y más muertes. La tragedia es que millones de familias rusas todavía no saben lo que realmente está pasando. No saben que sus hijos, padres o hermanos no murieron por heroísmo, sino por decisiones caóticas, corrupción absoluta y una estrategia que considera a los soldados como números, no personas. Pokrovsk se ha convertido en el símbolo más claro del desastre militar ruso, y lo peor es que esta historia no termina. Mientras Pokrovsk se hunde en el caos, una nueva verdad está emergiendo dentro del propio sistema ruso. El Kremlin ya no controla el flujo de información que sale del frente, y eso está generando una fractura que Putin no puede detener. En las últimas semanas, docenas de soldados heridos han empezado a hablar de los hospitales militares. Estos testimonios son devastadores. En uno de ellos, un joven de 22 años del Lejano Oriente, confesó que antes de un ataque su comandante les dijo, greater than no esperar regresar, nuestro trabajo es avanzar, no sobrevivir. Estas palabras se han repetido tanto que ya se han convertido en algo común entre las tropas rusas. Y lo peor es que muchos oficiales ya ni siquiera lo ocultan. El Ministerio de Defensa ruso permitió rotations, descansos y descansos médicos adecuados. Pero en Pokrovsk nada de eso existe. Una unidad del 132nd Regimiento reveló que algunos soldados estuvieron 27 días seguidos en trincheras, sin reemplazos, sin dormir correctamente y sin calefacción. Muchos terminaron con congelaciones, enfermedades respiratorias y heridas infectadas. Mientras tanto, Ucrania ha identificado una táctica rusa cada vez más evidente, saturar las líneas con ataques humanos, esperando que alguno funcione. Estos asaltos, pero esta vez, Rusia se tiene en limite. La moral. Cada semana llegan más videos de tropas rusas que se niegan a luchar, pidiendo que los retiren o amenazando con abandonar positions. En un clip viral, una unidad integrada, greater than no somos carne de cañón. No vamos a morir por incompetencia. Y aunque más intenta censurar estos mensajes, ya es demasiado tarde. Las familias rusas están comenzando a movilizarse. Grupos de madres y esposas exigen respuestas, listas de heridos, ubicaciones de sus seres queridos y, sobre todo, porque fueron enviados sin entrenamiento ni equipo adecuado. Pero lo que realmente está preocupando al Kremlin es el surgimiento de una nueva realidad. Muchos soldados rusos ya no temen hablar, temen más a sus propios comandantes que a las consecuencias. Un soldado del 155th Regimiento lo resumía así, greater than es mayor grabar la verdad que morir en silencio. Y mientras esta fractura crece, la ofensiva rusa en Pokrovsk pierde fuerza. Unidades desgastadas, sin municiones, sin líderes y sin confianza están empezando a retirarse silenciosamente. Algunas no reciben órdenes durante días, otras simplemente se dispersan. Ucrania, por el contrario, aprovecha cada falla rusa. Sin tener la ventaja numérica, utiliza drones,
artilleria precisa y tácticas de desgaste para desbravar cada intento de avance. Lo que comenzó como una ofensiva importante para Putin se ha convertido en un símbolo de su mayor debilidad. En ejército que ya no cree en su propio comandante. Si Pokrovsk para Rusia no será solo una derrota militar, será la prueba definitiva de que